Ndewonu ndị nkem, kedu ka unu mere? Hello my people, how are you doing? Welcome back to my channel. Today, we're going to learn simple Igbo sentences for everyday use, food edition. Remember, it's okay to not get everything at once, so take your time and keep practicing. Ka bido. Kitchen, usekwu, usekwu. Food, nri, nri. Have you eaten? I riela nri? I riela nri? I have eaten. Eriela m nri. Eriela m nri. I have not eaten. Eribeghị m nri. Eribeghị m nri. I am hungry. Agụrụ na-agụ m. Agụrụ na-agụ m. Now, you can also contract agụrụ to be agụụ. All right, so you can say, instead of saying agụrụ na-agụ m, you can say agụụ na-agụ m. Okay, so agụrụ na-agụ m and agụụ na-agụ m both mean I am hungry. All right, moving on. I am famished. Agụụ agụgbuola m. Agụụ agụgbuola m. Now you can say agụụ agụgbuola m, or you can say agụụ egbuola m. Literally means hunger has killed me, right? So you get the idea, yeah. I am famished. That is agụụ agụgbuola m. Or you can say agụụ egbuola m. All right, so the next one, I want to eat. Achọrọ m iri nri. Achọrọ m iri nri. So I want is achọrọ m. Now the next one, what will I eat? Gịnị ka m ga-eri? Gịnị ka m ga-eri? Here's your food. Lee nri gị. Lee nri gị. So which of these phrases do you use often? Let me know in the comment section. If you haven't already done so, please like, subscribe, and share this video. See you in the next video. Kode.